country's per capita income increased 9% from previous year and now stands at $2,227 according to a cabinet briefing. Awami League President and Prime Minister Sheikh Hasina's homecoming day observed today. 6 years after Bangabandhu's assassination, his daughter Sheikh Hasina returned home on this day, risking her life. Goal of my life is to implement dreams of the father of the nation by taking the country forward, says Prime Minister Sheikh Hasina in cabinet meeting. Sheikh Hasina becomes creator of new history of Bangladesh, comments Obaidul Qadir. Fatherless Awami League in state power for 4 times under motherly affection of Sheikh Hasina, comments Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. And at least 192 people, including 55 children, killed as Israel continues airstrikes in Palestine. Assalamu alaikum. Welcome to News at 10 on BTV, BTV World and BTV Chattogram Centre. I'm Shongita Ahmed with you tonight. You've just heard the headlines and now on to the rest of the news. The Cabinet today approved in principle the draft of Bank Company Amendment Act 2021 aiming to bring more discipline in default loans and good governance along with sustainability in the financial sector. The approval came from the Cabinet meeting held virtually with Prime Minister Sheikh Hasina in the chair. The Prime Minister joined the meeting virtually from her official residence, Ganobhavan, while her cabinet colleagues attended the meeting at the Bangladesh Secretariat. Cabinet Secretary Khandakar Anwarul Islam briefed reporters after the meeting. The Cabinet also approved in principle the draft of Special Security Force Act 2021 incorporating the issue of providing security to the family members of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and very important persons. The proposed law was brought as the existing law, titled the Special Security Force Ordinance 1986, was void, following a verdict of the higher court. The Cabinet also cleared the draft of Gold Policy 2018 Amendment 2021, keeping provision to pave the way for importing unrefined gold or partially refined gold alongside gold and gold bars, as well as setting up refineries in the country. Besides, the Cabinet gave final clearance to the draft of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science and Technology University, Pirojpur Act 2021, in order to establish a varsity in Pirojpur district. Prime Minister Sheikh Hasina has said she returned home on 17th of May 1981, balking all obstacles and conspiracies to change the fate of the people and make successful the country's independence following the brutal killing of the father of the nation, Bangabandhu, in 1975. The Prime Minister said this while speaking at the weekly meeting of the Cabinet held at Bangladesh Secretariat in the capital today. Sheikh Hasina chaired the meeting, joining it from Ganobhavan through video conference. Recalling the day of her return, Sheikh Hasina said she, along with her younger sister Sheikh Rehana, came back home to change the fate of the distressed people and make the country's independence a success. Sheikh Hasina expressed satisfaction that Bangladesh, under the successful leadership of the Awami League-led government, has now become a developing country, overcoming all the hurdles and conspiracies. She extended gratitude to the people for giving her party, Awami League, opportunities to run the country. এবং আমার বাবার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলব। ঝড় ঝাপটা অনেক বাধা অতিক্রম করে আমাকে আসতে হয়েছিল, কারণ অনেক বাধা ছিল। তখনকার সরকার কিছুতেই আমাকে আসতে দেবে না। আমি কোনো কিছু চিন্তা করিনি, কিন্তু আমি চলে এসেছি। স্বাধীনতা ব্যর্থ হতে পারে না, স্বাধীনতাকে আমার সফল করতেই হবে, এইভাবে একটা প্রতিজ্ঞা আমার আর রেহানা সবসময় ছিল। আমরা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছি, শুধু আমাদের দেশের ভিতরে না, বাইরের সবকিছু মিলিয়েই অনেক ঝড়ঝাপটা পার হয়েই আজকে এই জায়গায় আমরা আসতে পেরেছি। এটাই সব থেকে বড় কথা। আর ইতিহাস
একেবারেই মুছে ফেলা হয়েছিল, পুরো পরিবর্তন। এখন একটা আত্মবিশ্বাস এসে গেছে যে বাংলাদেশের ইতিহাস আর কেউ কোনোদিন বিকৃত করতে পারবে না, আর মুছতে পারবে না। তো সেই জন্য দেশের মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। আর আমার দলের নেতাকর্মী অনেকে আজকে নেই, আমার সঙ্গে সেই সময় যারা কাজ করেছেন অনেকেই হারিয়েছে এর মধ্যে। তারপরে যারা আছে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। দেশের জনগণ, সবচেয়ে বড় কথা, জনগণের শক্তিটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় শক্তি। কারণ আমি যখন বাবা মা ভাই বোন সব হারিয়ে দেশে এসেছি, গ্রামে গঞ্জে যেখানে গেছি, সাধারণ মানুষ, গ্রামের মানুষ, তাদের অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। Today is the homecoming day of Prime Minister and Awami League chief Sheikh Hasina. On this day in 1981, she came home risking her life after a long exile following the assassinations of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and most of his family members. Senior politicians say the homecoming of Sheikh Hasina was a historic and meaningful moment and inevitable, as well as in context of the then political reality. They say Sheikh Hasina has become the creator of new history of Bangladesh, name of a successful woman and leader of development through her works. Awami League General Secretary Obaidul Qadir said this while addressing a discussion on the occasion of Sheikh Hasina's homecoming day organized by Dhaka City North Awami League at Bangabandhu Avenue this morning. He hoped that Bangladesh will be able to reach its desired destination, led by Prime Minister Sheikh Hasina facing corona pandemic. Mentioning that Sheikh Hasina has been leading United Awami League for the last 4 decades, Obaidul Qadir said she could save her life repeatedly. সামরিক শাসকের রক্তচক্ষু ও নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে 1981 সালে 17 মে প্রিয় স্বদেশ ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন বঙ্গবন্ধুর রক্তভেজা মাটিতে তাঁর সুকন্যা শেখ হাসিনা। স্বদেশে ফিরেই তিনি ঘরে বসে থাকেননি, দেশের অবরুদ্ধ গণতন্ত্রকে শৃঙ্খল মুক্ত করতে ছুটে বেড়ালেন। কুন্দল আর কলহে জর্জরিত আওয়ামী লীগকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসী সকল বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করতে তিনি অবিরাম ছুটে গেছেন বাংলার এই প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। শেখ হাসিনা ফিরে এসেছিলেন বলে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে। এটা শেখ হাসিনার সাফল্যের মুকুটে আরেকটি সোনালী পালক। শেখ হাসিনা আছেন বলে বাংলাদেশ আজ এ করোনার প্রথম তরঙ্গ মোকাবিলা করে দ্বিতীয় তরঙ্গ সফলতার সঙ্গে মোকাবেলা করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা ফিরে এসেছেন বলে ঢাকায় আজ তরুণ প্রজন্মের মেট্রো রেল, যার প্রথম ট্রেন সেট ইতিমধ্যে প্রদর্শন করা হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতুর স্ট্রাকচারাল কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমরা আশা করছি আগামী বছর জুন নাগাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা পদ্মা সেতুর উদ্বোধন করবেন। The Awami League General Secretary said BNP has become a unique world champion in the politics of revenge by celebrating the fake birthday on August 15, the day of the killing of Bangabandhu. মানবিকতা আছে বলেই শেখ হাসিনা বেগম খালেদা জিয়াকে তার সাজা স্থগিত করে তাকে মুক্তি দিয়েছেন। এই মানবিকতার প্রশংসা আপনারা করেননি। আজকে বিদেশ যেতে পারছে না আইনগত বাধার কারণে, সেটাকে আপনারা প্রতিহিংসা বলে আজকে অপপ্রচার চালাচ্ছেন। মির্জা ফখরুল সাহেব 15ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত দিবসে যারা কেক কেটে ভুয়া জন্মদিবস পালন করে প্রতিহিংসা রাজনীতিতে তারা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বাংলাদেশে প্রতিহিংসা রাজনীতি এর রেকর্ডার কারণেই
যা বিএনপি সৃষ্টি করেছে। Dhaka City North Awami League President Sadiq Khan presided over the discussion, while Awami League Presidium member Advocate Jahangir Kabir Nanok, Joint General Secretary Mahbubul Alam Hanif, Organizing Secretary Mirza Azam, Science and Technology Affairs Secretary Engineer Abdus Sabur, Dhaka City North Awami League General Secretary S.M. Mannan Kochi spoke, among others. Dhaka South City Awami League organized a discussion meeting at Mohanagar Natto Moncho in the capital today, marking the homecoming day of Sheikh Hasina. The speakers at the discussion urged all to come forward for building the country with the spirit of liberation war and to continue the progress of development under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. Sheikh Hasina থামেন নাই, তিনি সব সময় মনে রেখেছেন আমি ক্লান্ত না, আমি শান্ত না, আমি এই জীর্ণকালে জয় পতাকা তুলে সূর্য তোড়ে আমি হানা দেব, বাঙালিকে তার সূর্যালোকিত জীবনে নিয়ে যাব, অভিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাব। তাই তো বাংলাদেশ আজকে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্য আয়ের দেশে গেছে। ইনশাআল্লাহ তারই সুযোগ্য নেতৃত্বে আমরা উচ্চ বৃত্তের দেশে পরিণত হব। এই 17ই মে যতদিন আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবে, নতুন অনুপ্রেরণা নিয়ে আমরা এই বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ মুক্ত করব, এই বাংলাদেশকে আমরা সন্ত্রাস মুক্ত করব, এই বাংলাদেশকে ক্ষুধা দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ হিসেবে আমরা গড়ে তুলব। এই হবে আমাদের প্রতিজ্ঞা। জননেত্রী শেখ হাসিনার 1981 সালের 17ই মে সেদিন শুধুমাত্র জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ছিল না, সেই দিনটি ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, সেই দিনটি ছিল গণতন্ত্রের অগ্নিবীণার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, সেই দিনটি ছিল অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠের প্রত্যাবর্তন, সেই দিনটি ছিল বাংলাদেশের সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য যেই নেত্রী নেতৃত্ব দেবে সেই নেত্রীর প্রত্যাবর্তন। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার এই দেশে এসে এই দেশের মানুষকে নেতৃত্ব দেওয়ার, দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার 40 বছর পূর্ণ হলো। আজকের দিনে একটি সুসংবাদ হচ্ছে, বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় $2064 থেকে $2227 উন্নীত হয়েছে। আজকের এই দিনে শেখ হাসিনার আমাদের নেত্রী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিনে এটি হচ্ছে জাতির জন্য একটি সুখবর। আগামী 7 বছর যাতে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাতির পিতার শব্দের বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে এই ধর্ম ব্যবসায়ীদেরকে, এই উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি, এই মামুনুল হক গণদের হাত থেকে আমাদেরকে বাংলাদেশকে রক্ষা করতে হবে। এই রক্ষা করতে পারে শুধুমাত্র আদর্শের কন্যা, আদর্শের প্রতীক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। Awami League Organizing Secretary Mirza Azam, Dhaka South City Corporation Mayor Barrister Sheikh Fazle Nur Taposh, Awami League Office Secretary Barrister Biplab Borua, Dhaka South City Awami League President Abu Ahmed Munafi and General Secretary Muhammad Humayun Kabir, among others, addressed the discussion. Later, Awami League Joint General Secretary and Information and Broadcast Minister Dr. Hassan Mahmood visited a photography exhibition at 32 Dhanmondi, the capital. Awami League Information and Research Subcommittee organized the photography exhibition, marking the homecoming day and 4 decades of leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. Agriculture Minister Dr. Abdul Razak also visited the photography exhibition. Awami League Information and Research Secretary and Member Secretary of Information and Research Subcommittee Dr. Selim Mahmood and members of the subcommittee were present on the occasion. Awami League Joint General Secretary and Information and Broadcast Minister Dr. Hassan Mahmood has said Bangladesh Awami League, which lost its father, formed government 4 times as Prime Minister Sheikh Hasina is nursing it as a mother. He said this while speaking at a post-Eid view-sharing meeting with the journalists at the Secretariat today.
Replying to a query, Dr. Hassan Mahmood said Human Rights Watch claimed that they observe everything across the world, but still they do not issue any statement about Israeli atrocities on the Palestinians. He said all television channels are airing news about the barbarities of Israel, but Human Rights Watch do not witness that. পান থেকে চুন খসলেই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বিবৃতি দেয়। বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে বিবৃতি দিয়েছে, বাংলাদেশে শহীদুল হকের পক্ষে বিবৃতি দিয়েছে। কিন্তু আজকে যখন ফিলিস্তিনে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে, তখন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের কোনো অফিসিয়াল বিবৃতি আমরা দেখতে পাইনি। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ওরা এত ওয়াচ করে, এখন পৃথিবীর সমস্ত টেলিভিশন যে দেখাচ্ছে এটা তাদের চোখে পড়ে নাই, কোনো বিবৃতিও তাদের নাই। সুতরাং যে সমস্ত সংগঠন ফিলিস্তিনে এই ধরনের অপরাধ হওয়ার সময় নিশ্চুপ থাকে এবং তারা দেখতে পায় না, তাদের আসলে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে বিবৃতি দেওয়ার নৈতিক অধিকার থাকে না। বিএনপি এবং তার মিত্ররা তাদের যে সন্ত্রাসী বাহিনী যারা মানুষের উপর পেট্রোল নিক্ষেপ করেছিল এবং বিভিন্ন সময় দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়, 26শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর দিনে এবং তৎপরবর্তী কয়েকদিনে সমগ্র বাংলাদেশে যারা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল, প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ফেলেছিল, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্ব। তো মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবরা এগুলো অবাধ করতে চান বিধায় এই সমস্ত কথা বলেন। বারবার মৃত্যু উপত্যকা থেকে ফিরে এসে জননেত্রী শেখ হাসিনা কখনো বিচলিত হননি, দ্বিধান্বিত হননি। বঙ্গবন্ধুহীন আওয়ামী লীগকে তিনি একজন পিতৃহীন সন্তানকে, পিতৃহীন সন্তানদের মা যেভাবে আগলে রেখে মানুষ করে, ঠিক বঙ্গবন্ধুহীন আওয়ামী লীগকে তিনি সেইভাবে গড়ে তুলে আবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় নিয়ে গেছেন। Bangladesh today reported 698 COVID-19 cases, while the coronavirus claimed overnight 32 lives. Directorate General of Health Services, DGHS, in its routine daily statement said that the tally of the infections has risen to 7,80,857. A total of 32 COVID-19 patients died in the last 24 hours, increasing the death toll from the pandemic to 12,181. The statement said 6.75% of the 10,509 samples collected in the last 24 hours were tested positive, while the infection rate was only 2.30% on February 8 this year, as during the late winter season the rate started decreasing sharply. It said 23 out of the 32 people who died were male, while 9 were female, and added that 1 is in their 20s. 3 are in their 30s, 4 are in their 40s, 7 in their 50s, while 17 are above 60 years. DGHS informed that in the last 24 hours, 21 people died in Dhaka Division, 2 died in Chattogram Division, 2 died in Rajshahi Division, 2 died in Khulna Division, 1 in Borishal Division, 3 died in Sylhet Division, and 1 in Mymensingh Division. The recovery count rose to 7,23,094 after another 1,058 patients were discharged from hospitals during the past one day. And now on to international news. The Israeli military launched another series of air raids on the Gaza Strip early on Monday, hours after its Prime Minister Benjamin Netanyahu said the attacks on the Palestinian enclave would rage on. Explosions rocked Gaza city from the north to south in a bombardment that was heavier, wider, and lasted longer than the air raids that killed at least 42 Palestinians and wounded dozens more on Sunday. At least 198 people, including 58 children, have been killed in the Gaza Strip since the latest violence began a week ago. More than 1,300 Palestinians were also wounded. And before we end this bulletin, another look at tonight's headlines. Country's per capita income increased 9% from previous year, now stands at $2,227 according to a cabinet briefing.
Awami League President and Prime Minister Sheikh Hasina's homecoming day observed today, 6 years after Bangabandhu's assassination. His daughter Sheikh Hasina returned home on this day, risking her life. The goal of my life is to implement dreams of the father of the nation by taking the country forward, says Prime Minister Sheikh Hasina in a cabinet meeting. Sheikh Hasina becomes creator of new history of Bangladesh, comments Ubaidul Qadir. Fatherless Awami League in state power for 4 times under motherly affection of Sheikh Hasina, comments Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. And at least 192 people, including 55 children, killed as Israel continues airstrikes in Palestine. And that's all from us for the moment. Our next news is at 11:30. Do join us again. Until then, Khuda Hafiz.